ప్రతి క్షణం నేనేంటి, నా కుటుంబంలో ఉన్న పరిస్థితి, నేనే కాదు నా తల్లిదండ్రులను కూడా నేను ఆ పొజిషన్లో నుంచి బయటకు తీసుకురావాలి. అది తీసుకురావాలంటే నేను కష్టపడి చదవటం మినహా వేరే మార్గం లేదు. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుని ప్రతి క్షణము నిద్రపోతున్నా, నడుస్తున్నా, తింటున్నా, తాగుతున్నా, ఏమీ చేస్తున్నా ప్రతి క్షణము మనల్ని మన వెనక నుంచి ఒకటికి మనల్ని గుర్తు ఉండాలి. నేను నా కుటుంబ పరిస్థితి, నేను ఎలాగైనా నన్ను, నా కుటుంబాన్ని అందరినీ నేను బయటికి తీసుకొని రావాలి. ఇది మిమ్మల్ని ప్రతి క్షణము మిమ్మల్ని పెంచేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనము బయటికి రాగలం. చదువు కరెక్ట్గా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే 10వ తరగతి పాస్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన తర్వాత. ఇది మేజర్ స్టెప్. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు, మీలో ఒక్కరు కూడా ఫెయిల్ అయ్యి ఇంట్లో కూర్చునే పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలి. ఇది ఈరోజు జిల్లాలో తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం. ఒక పిల్లవాడు కానీ, ఒక గర్ల్ కానీ, ఎవరైనా కానీ ఫెయిల్ అయ్యి ఇంట్లో కూర్చొని మరలా మీరు అక్కడెక్కడో మీ తల్లిదండ్రులు చేసే కష్టమైన పనులు మీరు వాటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరము లేకుండా చూడాలన్నది ఒక ధ్యేయంతో మీ హెడ్ మాస్టర్ గారు, మీ ఎంఈఓ గారు, మీ జిల్లా డిఈఓ గారు, స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఉన్న పిఓ ఎస్ఎస్ఏ గారు, వారితో పాటు మీకు పాఠాలు చెప్పే ప్రతి టీచర్ రేయింబవళ్ళు కష్టపడుతున్నారు. మీకు తెలియనప్పుడు మీ టీచర్స్ అందరూ కూర్చొని ఒక్కొక్క పేపర్, ఒక్కొక్క సబ్జెక్టు మీద 10 మంది 15 మంది టీచర్స్ కూర్చొని మీకోసం నోట్స్ తయారు చేశారు. వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర పెట్టుకొని వాళ్ళు కూడా మర్చిపోయి మీకోసము నెక్స్ట్ మంత్ 1వ తారీఖు నుంచి సాయంత్రము 5 గంటల స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి స్కూల్లో 10వ తరగతి పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకుని 8 గంటల వరకు సపరేట్గా క్లాసులు స్టడీ అవర్స్ కండక్ట్ చేయబోతున్నారు. వారికి కూడా పిల్లలు ఉన్నారు ఇంట్లో, కానీ వారు వాళ్ళ పిల్లల్ని పక్కన పెట్టి నేను చదువు చెప్తున్న నా పిల్లలు నాకు చాలా ముఖ్యము, వారు పెద్దాళ్ళు అయిన తర్వాత నన్ను తెలుసుకొని సోన్సో టీచరు, ఆ మహాతల్లి లేదా మహానుభావుడు, ఆ టీచరు ఆ రోజున కష్టపడి చేశారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ వరకు వచ్చినానని మీరు కలకాలం వారిని గుర్తుపెట్టుకోవటం కోసము వారి ఫ్యామిలీస్ని కూడా త్యాగం చేసి మీకోసము ఈ 2 నెలలు వారు కష్టపడుతున్నారు. ఇది కష్టం కాదు, మీరు ఇష్టం పెంచుకోవాలి. ఇష్టంతో, ఆ ఇష్టం ఎలా వస్తుంది? ఎప్పుడు మీకంటే పైనున్న వారిని చూడండి. వారు ఎలా చేరారు అక్కడికి, పైకొచ్చిన ప్రతి వాని వెనక కష్టము ప్లస్ ఇష్టము 2 ఉంటాయి. మీ టీచర్స్, ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్ మొత్తం కమ్యూనిటీలో, టీచర్ కమ్యూనిటీలో ది బెస్ట్ పర్సన్స్ ఎవరైనా ఉంటే మీ టీచర్స్. వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ రాసి, ఏపీపీఎస్సీలో నుంచి ఎగ్జామ్స్ రాసి దాదాపుగా ఒక్క టీచర్ పోస్ట్ కోసము 10,000 మంది పోటీ పడితే 9,999 మందిని కంటే ఎక్కువ మార్కులతో తెచ్చుకున్న టీచర్స్ మీ దగ్గర ఉన్నారు. అంత బెస్ట్ టీచర్స్ వారి సమయాన్ని మీకోసం పెట్టినారు. వారు అంత కష్టపడినారు కాబట్టి అక్కడ వరకు వచ్చున్నారు. ఆ కష్టాన్ని ఇష్టంగా మార్చుకోగలిగిన రోజున ఇది నాకు ఇష్టము, నేను రావాలి. గర్ల్స్, ఎస్పెషల్లీ బాయ్స్, మీకు డిస్ట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మీరు ఇద్దరు మాటలు వినాలి. ఒకటి మీ నాన్న, మీ అమ్మ నాన్నల మాట, రెండోది మీకోసము రేయింబవళ్ళు కష్టపడుతున్న మీ టీచర్ మాట. వీరిద్దరు తప్ప వేరే వాళ్ళు ఏమి మాట్లాడినా అవి మీకు సంబంధం లేదు. మీకోసం
వారు రేయింబావులు కష్టపడుతున్న మీ తల్లిదండ్రులు అక్కడ ఉన్నారు, మీకోసం రేయింబావులు తప్పిస్తున్న టీచర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. వీరిద్దరేమి, వీరి మాటలు ఎప్పుడైతే మీరు జవదాటకుండా వారు ఏమి కోరుకున్నారో, ఎలా చేయాలనుకున్నారు, ఎలా ఎట్లా చదవాలనుకున్నారు, వాళ్ళు చెప్పిన మాట మీరు వింటే ఇంకా వేరేది లేనేలేదు. మేమందరము మీకోసం ఇంత కష్టపడుతున్నాము, మీరు ఇష్టపడి చదవండి. ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ యాదోని ఏరియాలో మీకు అందరికీ తెలుసు ఎంతమంది కుటుంబాలు, ఎంతమంది ఎన్ని బాధల్లో ఉన్నారు. ప్రతిదీ చూడండి, ఆలోచించండి, కష్టపడి ఇష్టపడి చదవండి. మీకోసం కష్టపడటానికి మేమందరం రెడీగా ఉన్నాం. ఎందుకంటే స్టేట్ కోఆర్డినేటర్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చినారు. ఇష్యూస్ ఉంటే వాళ్ళకు వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత విషయంలో చాలా రోజులు so appudu the value mentioned as seeing this as a very important asset konjam elaborate and they use it for the next season. They don't take it homework. So adi okasari track cheste like we have usually third party third party not but intra booking lo cost untundi already existing but the articles of the program madi start cheyadam jarugindi ee year రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,50,000 హెక్టార్లు మనం చేయాలని ఉద్దేశం. అవసరం ఉన్న ప్రతి ఒక్క రైతుకు టార్గెట్ ఇండికేట్ అయినా కానీ టార్గెట్ ఎక్కువైనా మనకి ఇన్కేస్ ప్రకాశంలో ఇన్కేస్ టార్గెట్ కంటే ఎక్కువ వచ్చినా కానీ మనము బ్యాంక్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సార్. డెఫినెట్గా మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్రాప్స్లో ఇరిగేటెడ్ చిల్లీకి డ్రిప్ కింద వచ్చిన చిల్లీకి డెఫినెట్గా ఇన్పుట్ సేవింగ్తో తర్వాత కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సేవింగ్తో పాటు డ్రిప్తో అయితే తగ్గుతుంది, ప్లస్ క్వాలిటీ హై క్వాలిటీ వస్తుంది. ఇన్స్పెక్షన్స్ కూడా చేసాం సార్. స్ప్రింక్లర్స్ 6 వచ్చి తొందరగా వీడియో రికార్డ్ చేసుకోండి ఫస్ట్. ఎప్పుడైనా 5 minutes 5 minutes కంపెనీస్ నుంచి ఫిల్మెక్స్ అండ్ డాక్టర్ రెండు యాక్టివ్ బాగుంది సార్. మనకు మేము రిజిస్ట్రేషన్స్ చేయించాను సార్. నేను ఇన్స్పెక్షన్స్ ఇప్పటివరకు 27 చేశాను సార్. ఇన్ఛార్జ్ సార్ ఉదయం చేస్తాను సార్. వింజమూరు హెడ్ క్వార్టర్ కూడా మ్యాంగో వస్తుంది సార్. మ్యాంగో యాసిడ్ లైమ్ స్వీట్ ఆరెంజ్ ఉదయం స్వీట్ ఆరెంజ్ ఎక్కువ వస్తుంది. నిమ్మస్ క్యాప్టెన్ జెన్ కంపెనీస్ ఎక్కువ చేస్తున్నాయి సార్ ఇక్కడ. ఇప్పటి వరకు నేను యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా మేము యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా ముందే మీరు యాక్షన్ ప్లాన్ ఉన్న తర్వాత అది ఒకే స్టాండర్డ్ మేబీ చూసేదానికి విజువల్ అపిరెన్స్ కానీ ఫిజికల్ అపిరెన్స్. సో ఆ స్టాండర్డ్స్ లో వేరియేషన్ కూడా మనం ఇచ్చేదానికి లేదు. సో ఏ కంపెనీ అది ప్రాసెస్ ఇన్ కేస్ ఉన్నా కానీ మీరు ఫీల్ లెవెల్లో కాబట్టి మీరు ఉన్న ఆఫీసులో కానీ ఎక్కడానికి కావాలంటే వాళ్ళు రైతులు సెన్సిటైజ్ చేసేదానికి సహకరిస్తారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్ని మండలాలు గ్రామాలు సపోర్ట్ ఒకే మండలంలో 5 పనిచేసినారు అనుకోండి. కాబట్టి ఆమె మాకు స్ట్రెంత్ విపరీతంగా ఉంది గ్రామ స్థాయి వరకు. ఈ లైన్ చూడండి ఎంతమంది సరిపోతుందో ఉండలేదు. ఇక్కడ డీసీ వాళ్ళు తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ కంటే కూడా మనకి ఇప్పుడు నాన్ సబ్సిడీ వచ్చి 6,324 కూడా కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత మనము అప్రూవల్ అయితే యాక్చువల్గా మనం ఇప్పటివరకు కానీ మన లైన్స్ కాబట్టి మనం డబ్బులు ఏదైతే మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్ ఉందో కుటుంబ 5,328 ఫార్మర్స్కి 5,846 హెక్టార్స్ మనం ఇవ్వడం జరిగింది సార్. తర్వాత మెటీరియల్ కూడా 4,741 హెక్టార్స్ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది.
సిసిసి మటుకు సార్, ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఫిబ్రవరి 6th నుంచి జనవరి 6th నుంచే స్టార్ట్ చేసాం మెటీరియల్, అంటే మీకు మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఆ విధంగా చేసుకుంటే కంప్లీషన్ సిసి వచ్చి 2007 హెక్టార్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత చెక్ లిస్ట్ మటుకు 19,086 హెక్టార్స్ అయితే ఈ దాని హెచ్ఓస్ కానీ నేను కానీ తర్వాత ఎంఐలు అందరూ కూడా ఇప్పటికీ 738 హెక్టార్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఏదైతే ఇందాక మీరు ఇచ్చిన నెల్లూరు పీడీగా రివ్యూ చేస్తూ ఈసారి హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళకి ఏదైతే త్యాగాన్ని చేశామో ఇప్పుడే 938 హెక్టార్స్ త్యాగాన్ని చేశాం సార్. చేసిన దాంట్లో 738 వచ్చినాయి. కొన్ని వీళ్ళు ఏదైనా సరిగా చేయకపోతే ఎవ్రీడే కూడా స్క్రూటినీ చేస్తూ వాళ్ళకి రిజెక్ట్ చేయడము, తర్వాత డీసీఓస్ కూడా చెప్పడం జరిగింది సార్. అంతేకాకుండా మనకు ఆల్మోస్ట్ ప్రకాశం పొటెన్షియల్ తీసుకుంటాం, స్కోప్ ఉన్న జిల్లా, ఎస్పెషల్లీ మైక్రోవేవ్. ప్రకాశం అండ్ నెల్లూరు 2 జిల్లాలో ఇక్కడ రీజనల్ అలాగే స్టేట్ కోఆర్డినేటర్స్ ఇక్కడ పనిచేస్తున్న కంపెనీ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్స్తో పాటు స్టేట్ కోఆర్డినేటర్స్ను కూడా ఇక్కడ రీజనల్గా పిలవడం ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇంటర్నల్గా ఒక మైక్రో ఇరిగేషన్ ఒక రైతు పిలుస్తున్నామంటే అది ప్రాసెస్ ఆఫ్ 3 months. రైతు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడము, అతనికి ఇష్టమున్న కంపెనీ పెట్టుకోవడము, అతను మళ్ళా ఫీల్డ్ లెవెల్లో సర్వే చేసి బిల్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఎస్టిమేట్ వేసి అతను రైతు వాటర్ తగ్గడము, దాని తర్వాత డిఫరెంట్ స్టేజెస్ తర్వాత కలెక్టర్ గారి శాంక్షన్ తీసుకొని కలెక్టర్ గారి ఆమోదంతో ఫీల్డ్ లెవెల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేదానికి ఇట్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ 3 months. తర్వాత ఇన్స్పెక్షన్ అవన్నీ అగైన్ 2 months టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు గతం కంటే ఈ సంవత్సరంలో ఏంటంటే ఏపీఎంఎఫ్ ప్రాజెక్ట్లో హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు కదా. ఈ సంవత్సరం బికాస్ దే ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీసర్స్ అండ్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్స్ కాబట్టి దీంట్లో ప్రత్యక్షంగా ఏపీఎంఎఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్వాల్వ్ జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఆర్బికే కాన్సెప్ట్ వచ్చిందో అప్పుడు హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్ నీడ్ ఎక్కువ ఉందని నేనే కమిషనర్ గారితో సెక్రటరీ గారితో డిస్కస్ చేసి వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేసి యాక్టివ్గా ఇప్పుడు క్వాలిటేటివ్గా ప్రోగ్రామ్ ఇస్తుంది సార్ ఫీల్డ్ లెవెల్లో. ఎస్పెషల్లీ మనకు మైక్రో ఇరిగేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసిందే కాకుండా ఆ మెటీరియల్ యూసేజ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి. మనం ఇచ్చేది టెక్నికల్గా మనం 7 years ఉండాలి అంటాం, కానీ 10 years వరకు వాడుకోవచ్చు. సో ఆ మెయింటెనెన్స్ మీద అవగాహన కల్పించే విధంగా మా హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్, అలాగే ముఖ్యంగా ఎరువుల యాజమాన్యం మనము ఫర్టిగేషన్ అంటాం, ముఖ్యంగా ఎంఐపీతో వాటర్ సేవింగ్ కానీ ఎక్కువ మంది చూస్తారు, కానీ వాటర్ సేవింగ్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ అదర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే ఫర్టిలైజర్ సేవింగ్ ఉంటుంది, లేబర్ సేవింగ్ ఉంటుంది, పవర్ కన్జంప్షన్ తక్కువ అవుతుంది, ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది, ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. చిన్ని వరకు ఎస్పెషల్లీ వెస్టర్న్ ప్రకాశంలో people are asking, they have seen the benefits of micro irrigations and they are asking. But one thing you are mentioning about the tenant farmers. Tenant farmers ki we giving sprinklers and now. But what about the drip which available? Please agreement to that. Please agreement. Farmers are using this. Because only groundwater wherever there is no command area. So they say the same thing. Now labor charge taggipotundi because the water availability charge takkuva undavalla. This is the only way for chilling in Western Prakasham dry area. But the thing is, we were not given because the tenants vallana there is no CCRC gaani agreements gaani varu owners munduku raaledu. We are also pushing every meeting lo AOs HOs to push chestunnam, but we could achieve very less. Last year we came to around 20,000-25,000 total CCRC cards. Last year it was around 12,000 or 13,000. But still, inka chaala mandi are not coming forward to give this agreement gani or CCRCs. So danivalla what they are doing is they are actually hiring from some farmers. So they are hiring from farmers for some rate. For example, I have cheppintu oka season ki he is paying some 10,000 rupees or something. For a matter of some 6-7 acres ki he is paying around 15,000 to 15,000 rupees per season or per year pay chestunnaru. So actually tenant farmers ఖచ్చితంగా this issues with that who are actually tilling the land. They are 40 to 50% of the overall cultivation done by the tenant farmers. So ఇది either owners free of cost ఇస్తే మంచిది, but owners are not giving. That's what the feedback from the tenant farmers what interacted.
సో ఇది ఓవర్కమ్ చేయడానికి క్యాన్ వి డూ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ అని పెట్టాం, బట్ వెదర్ దిస్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ ఐటమ్స్ అన్ని చేయడానికి వీలు ఉంటుందా లేదని తెలియలేదు. సో ఇన్ పైలట్ మోడ్ ఎక్కడైనా మన వెస్టర్న్ ప్రకాశంలో కెన్ వి డూ సంథింగ్ ఆన్ దిస్, లైక్ గివింగ్ సే 10 acres సంబంధపడిన ఒక అసెట్స్ ఇచ్చేసి we can hire it on a very cheaper rate to the tenant farmers and see if it can be done. That one part దాంట్లో ఏం చేయవచ్చు అంటే ఇన్ని అసెట్స్ ఉన్నాయి, ఎనిబడి క్యాన్ హైర్ అని మనం పబ్లిక్ డొమైన్ పెట్టవచ్చు. ఆర్బికేస్ అని ఉన్న వల్ల సంబడి ఆప్ట్స్, ఓకే నాకు 10 acres ఇవ్వండి, I'll pay it upfront or pay it అని చెప్తే, if we have an option to give it అని ఒకసారి just have think thought about it. అట్లా we can put some 4-5 hubs in the district division level ఎక్కడ పెట్టేసి whenever there is a requirement we can give it and hire and పెట్టవచ్చు. That is one thing, because what I'm seeing is access to the tenant farmers is still a question, it's still a challenge. Otherwise farmers everyone వాడుతున్నారు, they are very much happy that they have reduced cost of cultivation as well as they have they benefited, like you said, pest incidences and quality of product too. They were also uploading the efforts of making. That is one thing I've seen. This mulching and MI combination is also very good. I think that I'm hearing for the first time. And reflections valla kuda first vellipotundi. That's a good observation. I didn't know that about it. So yeah, వాటర్ కాయలు కింద భూమి టచ్ అయితే ప్రాడ్యూస్ క్వాలిటీ తగ్గుతుంది. ఎప్పుడైతే ప్లాస్టిక్ ఉంటుందో సో వాటర్ ప్రాడ్యూస్ టచ్ చేసే స్కోప్ లేదు. సో ఆల్మోస్ట్ మనం 20% వేస్టేజ్ రైట్. సో అగైన్ మనం ఇప్పుడు ఫెర్టిగేషన్ కింద ఇప్పుడు యూరియాస్ అండ్ బాటిల్స్ లిక్విడ్ నానో అది మనం ప్రమోట్ చేస్తే ఎక్కడెక్కడ మనం ఈ MI ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము వాళ్ళ ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా ఇఫ్ యూ కెన్ ఎడ్యుకేట్ అండ్ ప్రమోట్ ఈ నానో ఫెర్టిలైజర్స్, I think that will again reduce the cost of cultivation by reducing the transportation, logistics, as well as the efficiency in terms of implementing fertigation without labor. So I think that these two parts will again concentrate. We'll again have HOs. We should also speak to our RBKs. So RBKs specifically దీని గురించి MI గురించి ఒక సెషన్ పెడతాం. So that when they speak to the farmers, village agriculture assistant or horticulture assistant, they should specifically spend some time on this MI thing. Okay, so అది ఒక అజెండాగా పెట్టుకుని నెక్స్ట్ టైం విల్ రివ్యూ ఇట్ రెగ్యులర్లీ. Anyway, every month we are reviewing about the agriculture and horticulture activities. So అది our regular reviews లో ఇది స్పెషల్గా పెట్టండి. సో ఇంకొకటి మనకి ఇప్పుడు we have given 20,000 hectares. We have to only achieve around 5,800 or 6,000 hectares చేస్తున్నాం. సో అడిగినదికి కొన్ని మన సప్లైస్ ఎస్పెషలీ ఈ ఏజెన్సీస్ వల్ల కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది అంటున్నారు. సో ఐ హోప్ దట్ గ్యాప్ షుడ్ హావ్ బీన్ సీన్ రైట్ నౌ. కొంచెం నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ వర్కింగ్ సీజన్ వల్ల ఇఫ్ యూ క్యాన్ క్విక్లీ పుష్ ఇట్, definitely we can reach about this 20,000 hectares in next couple of months. So అది క్విక్గా చేద్దాం. ఇంకొక పాయింట్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్ లైక్ ONM and MI assets monitoring. So దీనికి do we have any kind of database where we say that do we do this any kind of a checking that how many farmers are utilizing, how many farmers any PCA పెట్టేశారు? సో దాని గురించి ఫాలో అప్ ఉందా అసెట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి? నా పేరు హరినాథ్ రెడ్డి, నేను స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. ఈరోజు ఒంగోలులో ఆంధ్రప్రదేశ్ మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ టోటల్ రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది. ఒంగోలు జిల్లా అలాగే నెల్లూరు జిల్లా, రెండు జిల్లాల యొక్క ఆల్ హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్, స్టేట్ కోఆర్డినేటర్స్తో సహా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న ఆఫీసర్స్ని కూడా ఇక్కడ పిలిపించుకొని ఈ రెండు జిల్లాల్లో అవసరం ఉన్న ప్రతి ఒక్క రైతుకి డ్రిప్ ఇవ్వాలి, స్ప్రింక్లర్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ప్రధానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము చేపట్టిన ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఏ విధంగా ఉంది అనే దానికి ఇంటర్నల్గా రివ్యూ చేసుకుంటూ ఎక్కడైనా అవసరం ఉంది, కంపెనీలు సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయలేకపోతే ఇంకో కంపెనీకి అలాట్ చేయడము, అవసరం ఉన్న ప్రతి ఒక్క రైతుకు వితిన్ టైం లైన్లోనే వాళ్ళకు మెటీరియల్ ఇచ్చే విధంగా అన్ని రకాలుగా చర్యలు తీసుకునే విధంగా మేము ఈరోజు రివ్యూ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,50,000 హెక్టార్లో ఈ సంవత్సరంలో
స్కీమ్ చేసేదానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఇందులో భాగంగా ఈ రోజుటికే 70,000 హెక్టార్లలో ప్రిలిమినరీ ఇన్స్పెక్షన్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయ్యింది. 60,000 హెక్టార్ల వరకు అడ్మిన్ శాంక్షన్స్ తీసుకొని 55,000 హెక్టార్లలో మెటీరియల్ గ్రౌండింగ్ చేయడం జరిగింది. రాబోయే 2 నెలలు ఏపీఎంఐపికి క్రూషియల్ మంత్స్. డిమాండ్ ఉన్న ఏరియా, రైతులకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది, సమ్మర్ రాబోతుంది కాబట్టి ఈ సీజన్ కాబట్టి ఎక్కువగా కోఆర్డినేటెడ్గా ఇటు హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్, గవర్నమెంట్ సిబ్బంది, అలాగే ఈ పక్క కంపెనీల యొక్క సిబ్బంది బాగా కోఆర్డినేటెడ్గా అనుసంధానం చేసుకొని రైతుకు కావాల్సిన మెటీరియల్ ఇన్ టైంలో ఇచ్చే విధంగా, క్వాలిటీ సర్వీస్ ఇచ్చే విధంగా, అలాగే ఆల్ హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్ ఈ ఎరువులు డ్రిప్ ద్వారా ఎరువుల యాజమాన్యం మీద టెక్నికల్గా ప్రతి ఒక్క రైతుకు టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేరే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటూ ఈరోజు రివ్యూ చేయడం జరిగింది. There are doubtful. These are the cases of doubt. The status of accountant assistant. Those people who have already worked in the selection should be preferred. Members in Nellore, Visakhapatnam, Karnool, and YSR. So, because the person eligibility depends on he has to complete the crucial rate. Hence, there are the doubtful cases where they will be less. I insist that collectors himself will ensure that not a single case is there in the final voters category should be there. Otherwise, it will be very embarrassing for that concerned or you say that we should be careful and that these are all identified. I will personally review these things very regularly with the collectors in the coming days. Next. Communicated to the district that also you have to take action. We generally propose separate polling stations for electors related to graduate and teachers constituency. So 1+3 is the normal pattern, because central, state government and local government. That is again a specific instruction, because then again we have to arrange for postal ballot, and that to avoid such situation, no voter in graduate teacher is selected as a presiding or polling officer. So that should be avoided. Because the number of polling stations are very less, so I would people from the other department plus central government employees will be taken. Then again you have micro observers also, so those people also have to be taken. Central government. Next. List, I hope some of the districts, I have seen the letters, some of the districts have already started taking the data of employees from all the departments. You should have started this work. Then next. Polling stations, yeah, this is important in the sense that you have always communicated a list, but there are still some polling stations. Now, the basic criteria is that the number should be from 800 to 1400 maximum in any polling station. The number of polling stations which are situated 50-60 kilometers also. Now, number of voters have become 3,000, 2,000, 1,500 also. There is 4,000 also, one or two polling stations. So now 300 number of voters are there. You have to propose for auxiliary polling stations. Same thing. That should be done, because then after doing that thing, you have to have a meeting with the political parties and then the Senate proposal in the president. Also we try to close it. Regarding demographically similar entries, we have 35% pending, sir. That will also be closed as such, sir. Regarding council constituencies, sir, we have two council seats, sir. One is graduate, another is teacher, which is part of S12 Prakasham Mandals, sir. So in this thing, sir, for graduates we have 26,372 voter base, sir. So pending application is just 2, that also we will get it closed, sir. Regarding teachers, we have a voter base of 1728.
There also we have a tendency of 3 that will be closed within this week, sir. Regarding sir, deletion of duplicates and ineligible, sir, graduates for 34 and the teachers for 3, sir, that also will be closed. So regarding verification of complaints, there were 19 complaints we have received and all were disposed, sir. They were found to be correct and so no need for deletion, sir. Regarding preparedness for conduct of elections, sir, we have identified 3 auxiliary polling stations. Proposal will be submitted. Regarding polling station polling personnel, sir, we have collected the data, sir. It is under consolidation. Sir, regarding the general election, sir, we have 14.33% pendency of all the total claims. That 13,16 undi, sir. That as a continuous process we will do, sir. That 50% already field verification stage on, sir. We will complete it expeditiously, sir. Sir, Aadhaar Epic registration we are at 77.3%, sir. Rendu Markapur and Ongole constituencies koncham lagging only, sir. We'll push it and we'll close it as per the timeline, sir. PSC around 74% of pending, sir. Around 13,000, 11,000 are complete, sir. Miguel Dani already under various stages, sir. We will expedite and complete that also, sir. Sir, coming to MLC elections, sir, graduates and teachers, so, sir, we have total claims pending only 383, sir. That will complete in 2 to 3 days, sir. The duplicates, doubtful and date of birth sumoto deletions, sir, already 811 have been identified, sir. This is also under process of deletion, sir, that will complete in 2 to 3 days max, sir. So 11 complaints are received from the CEO's office, sir, related to the various additions and deletions, sir. And we have done it with the help of a committee, sir. Very thorough exercise have been done. And deletion entries it is already initiated, sir. That will also cleanse the electoral roll, sir. So preparations, question number, sir, electoral roll we will clear the chapter. Whatever the timeline you said, we have, before the 10 days, we will try to clear all the any other new claims coming up, sir. So polling stations, sir, we have 99 required for graduates and 40 required for teachers, sir. 99 to 13, originally it was 86, 13 auxiliary polling stations based upon locations where there are more than 1,400 electors on locations identified. We got approval from the political parties also. So total 139 we are proposing, sir. And proposals also formally being set, sir. So polling personnel. How many auxiliary you are proposing? 13, sir. 1-3. 1-3. Yes, that is for graduation, sir. Polling personnel, for example, sir, we have for this 139 total polling personnel, including POs, OPOs, we require 780, sir. We are trying to accommodate the TTs and Tahsildar, sir. We have Tahsildar side and MPDO side, we have almost 60% vacancy on this. So all the gazette officers use this, we will try to pull out people who have already done this exercise, serious exercise. 150 micro observers list we got it ready, sir. So polling persons equal like, sir. Once the training POTs are done, we will start the training as per the hours handbook, sir. So polling materials, sir, as you told, we are procuring locally, sir. So whatever is required, that intenting and we could have started. Within a couple of days, we'll consolidate the total indents in all the materials and non-sensitive materials, and we are already done, sir. Reception and counting centers already we have prepared some list, sir. Once sir scrutiny chesin tarvata we will also consolidate these two. So webcam last webcasting 500 cameras already available, sir. Last time we did it with the help of our digital assistant from Gram Sachwalaya, sir. Last elections, even local bodies as well as MLC elections. Same thing we can follow, sir. And budget already sent, sir, 1.75 crores for elections and 21 lakhs for preparation of electoral votes. So things are in place, sir. No issue from our side, sir. अशोकश्च मह्यमा संयुक्तं बन्धनायोचितं प्रियम् कल्याणः
ఈ క్యాంపస్లో తాడేపల్లి క్యాంపస్లో నన్నయ్య యూనివర్సిటీ ప్రారంభం చేసుకున్నాం. ఒకటి 100 మంది బాలికలకు సంబంధించి వాళ్ళ హాస్టల్ అకామిడేషను సుమారు 3,70 లక్షలతో ఒక కార్యక్రమాన్ని, అలాగే ఫార్మసీకి సంబంధించిన కాలేజీకి కాలేజీ క్యాంపస్ సుమారు 13 కోట్ల రూపాయలతో ఒక క్యాంపస్ ఒక బిల్డింగ్ని ఇవాళ ఇక్కడ మనం ప్రారంభం చేసుకున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా విషయాలు క్యాంపస్ గురించి, పుట్టుకొలతల గురించి, ఏ విధంగా ఇక్కడ ఈ క్యాంపస్ ఆ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్కి అనుబంధంగా ఉంటూ విద్యాశాఖగా స్థాపించి అన్నయ్య యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత దాంతో అనుబంధం చేస్తున్న నేపథ్యాన్ని, ఇప్పుడున్న కోర్సెస్ని ఆ కోర్సెస్లో ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, మళ్ళీ ఇంకా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కూడా తీసుకురావాలని చెప్పి వారి తాలూకా అభిప్రాయాన్ని ఇవన్నింటినీ కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. గారు తెలుసుకుంటున్నాం, చర్యల గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. మీ అందరికీ ఒకే విషయాన్ని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం. విద్యార్థులు చాలామంది ఇక్కడ అందరూ కూడా 296 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. అదే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేస్తున్న ఎంఎస్సి చేస్తున్న విద్యార్థులు కానీ, లేదు ఎంబీఏ చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ, లేదు ఫార్మసీ చదువుకున్న పిల్లలు కానీ అందరూ కూడా ఉన్నారు. ఇది ప్రభుత్వ తాలూకా యూనివర్సిటీ జరుగుతున్న విషయం. దీంట్లో మీకున్న ఫెసిలిటీస్ కానీ, లేదు మీకు జరుగుతున్న ఫ్యాకల్టీ గురించి కానీ, లేదు మీకు డే టు డే సెకండ్ ఇయర్ బీకామ్స్. సో సార్ స్టూడెంట్స్ అందరి కోరిక మేరకు మీరు మాకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ ఇప్పించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆ రోడ్ కూడా చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది సార్. ఏదైతే నేను కూడా వచ్చాను, ప్రాబ్లంగా ఉంది డెవలప్ చేయమన్నారు విత్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్. దానికి సంబంధించిన గ్రాంట్లో ఈ రోడ్ ప్రపోజ్ చేశాను, ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉన్నారు. కానీ క్యాంపస్ కూడా చాలా మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో ఉంది. అట్ ది సేమ్ టైం ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా మాకు చాలా అవసరం ఉన్నాయి సార్ బీ ఫార్మసీకి. సో అయితే తొందరలో మీరు ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. లేదు కూలి పని చేసుకున్న కూలి వాడి తాలూకా పిల్లలు అవ్వచ్చు. ఆ ప్రతి తల్లిదండ్రులకి ఆవేదన ఆలోచన ఇవాళ ఆ విధంగా ఉంది. ఏదైతే నాకు చాలా అభ్యంతరకరంగా ఉంది. దయచేసి ఇక్కడ క్యాడర్ స్ట్రెంగ్త్ని పర్మనెంట్ గా ఏర్పాటు చేయడానికి తగిన ఆదేశాలు ఇవ్వాలని, అది మీ వల్లే అవుతుందని, మీరు చేయగల సమర్థులని చేస్తారని కూడా ఆశిస్తూ ఇక్కడ ఎందుకంటే గ్రౌండ్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ నేను చెప్పాను, ముందే చెప్పాను, ఇక్కడ మన అన్నయ్య యూనివర్సిటీ క్యాంపస్కి ఉన్న రిజిస్ట్రార్ గారు కానీ, వీసీ గారు కానీ ఈ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ మీద ఎక్కడ కూడా నిజంగా ఫోకస్ పెడితే ఇక్కడున్న గ్రౌండ్ చూడండి ఎలా ఉందో, ఎక్కడ కూడా పిల్లలకి కనీసం ఆడుకోవడానికి ప్లే గ్రౌండ్ కూడా విశాలమైన ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న స్టూడెంట్స్ మరొకసారి వచ్చిన మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఒక రాజమండ్రిలో కన్నా రాజమండ్రి ఓ పక్కకి గోదావరి పక్కకే ఉంది ప్రసాదరాజు గారు. ఈ యూనివర్సిటీ వచ్చేటప్పటికి సెంట్రార్కి ప్లేస్ అవుతుంది. అటు మా భీమవరం కానీ, ఇటు కొవ్వూరు కానీ, ఇటు ఏలూరు కానీ సెంట్రార్కి ప్లేస్ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఎన్ని పెట్టినా సరే ఈ ప్రజలందరికీ కూడా, ఈ అప్పలాంటి ప్రజలందరికీ కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని వెంటనే స్టార్ట్ చేస్తే మీ రాజమండ్రి కన్నా ఎక్కువగా సెంట్రార్కి ప్లేస్ అయ్యి అందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు అన్నీ కూడా ఇక్కడ చేస్తే పెద్దల గవర్నీలు వచ్చేసరిగా కోరేది ఏంటంటే 100% ఎస్పీ గారు
take care of that. Yes, sir. Light is My background lighting up. Rekha Sharma ji, Chairperson of the National Commission for Women. Srimati Disha Pannum from Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. Sri Ravichandra from the Government of Andhra Pradesh, looking after women and child welfare, one of the finest officers of the state. Women legislators from various parts of the country, distinguished guests, sisters, and the officers who are all here for this program. I feel privileged to be here amidst you all today in this program. She is a change maker. After the theme has been chosen, I am happy and I would like to compliment National Commission for Women and the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in organizing this program. I also feel happy that the National Commission for Women were conducting this program in association with the Lal Bahadur Shastri National Academy for various legislators representing various states of India. I was informed that this is the third program in this series wherein women legislators from the states of Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Assam, Sikkim and Arunachal Pradesh have participated. I learned that 2 programs have already been conducted earlier for legislators from UP, Haryana, Uttarakhand, Himachal, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and Maharashtra. My dear friends, India's democratic traditions and credentials have been impeccable. Our roots in democracy and women empowerment go back to long before they became buzzwords. Ancient India, that is Bharat, was a model civilization in terms of democratic composition, consensual approach and a preeminent position accorded to women, apart from worship of women as God, Devi, goddesses and rivers, to cite just one example. See, all the major rivers in the country are named after women. Ganga, Yamuna, Saraswati, Kaveri, Mahanadi, Mahendra Tanaya, so many. That shows, rivers are giving water and they are our lifeline. That is the importance given by our forefathers, right from the ancient civilization. Even the
women not only took part in spiritual matters, activities, but they offered guidance to the society on several matters. Sita, Draupadi, Gargi, Maitreyi and Arundhati are among some of the ideal women of strength and virtue. Our society has always been giving importance to women. The Vedic text Tatreya Samhita refers to men and women as the two wheels of a cart. Such is the grand tradition of gender equality flowing from our ancient culture. At a later point, however, women were kept away from learning or reciting Vedic chants, and over centuries, other social evils such as sati, child marriage, not educating the girl child, restriction on widow marriages, among other things, also crept in. A revolution in women's empowerment after the medieval period came about thanks to the tireless efforts of great social reformers of Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar and Swami Dayananda Saraswati, the great Swami Vivekananda and even Kandukuri Veerasringam Pantulu of this region. Today, we find women making their leadership presence felt in many arenas, including administration, judiciary, medicine, science, technology, sports, management, banking, IT, and several other domains. Breaking the proverbial glass ceiling, State Bank of India is the largest bank in India, Arundhati Bhattacharya. Even in our country, Prime Minister, we may have difference of opinion about the rule, but Srimati Gandhi provided a leadership. Even the recent past, Sushma Swaraj was there in Parliament, one of the excellent parliamentarian, ideal speaker, who always used to stand in Parliament to defend the government or to criticize the government in a most effective and beautiful manner. While we find more women today in politics compared to earlier times, I feel it is not sufficient. It's not that I am saying here in front of you. That has been my considered opinion, that women need to be given more and more importance in legislature, be it parliament, be it assemblies, be it, of course, in local bodies. Thanks to 73 and 74th Amendment, there is 33% reservation for women. We need to increase this in giving an opportunity to women in parliament and legislature. This is the need of the hour. I do not know, in spite of the fact, because I was chairman of the Rajya Sabha, the upper house, I was also Minister for Parliamentary Affairs, and I was Minister. I could often see that political parties, everybody is saying we are in favor of women's reservation, but that's not happening. What is the reason? Only political parties can explain. I feel sooner the better the political parties
come to a broad understanding and take initiative to bring a registration. There was a registration approved by Parliament, Rajya Sabha. But some people raised unnecessary controversies, and then the bill did not come up in Lok Sabha, and it had lapsed because Lok Sabha is dissolved. So it is time for all the political parties to prove their credentials by bringing this legislation at the earliest to give proper representation to women. This is what is required. सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को समुचित प्रातिनिध्य देने के पक्ष में बोलते हैं, भाषण देते हैं, और पार्लियामेंट में भी बोला, मगर जब कानून आया कुछ लोगों ने अननेसेसरी ट्राई टू डाइवर्ट द इश्यूज, कुछ लोगों ने छीन लिया वो कानून का कागज, and they have demeaned the level of the parliament. I feel now that time has come that both the ruling party and opposition parties must come together and see to it that this legislation becomes a reality. The women are powerful agents of change. I would like to underline, women are powerful agents of change. And the far-reaching benefits of gender diversity and gender parity in leadership and decision-making need to be recognized in all spheres of life. It's not in parliament and legislature. Even in other, saying that if you educate a man, you are educating a man. If you educate a woman, you are educating the entire family. So now the Prime Minister has given us the guidance, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ और आगे बढ़ो. ये बहुत जरूरी है आजकल. Because women, they take care of the family. They manage family affairs in a better manner. They take care of the children. They take care of elders. And they take care of the finances of the house also. That's why I often say, even in ancient times, if you believe in Puranas, Saraswati Devi was education minister. Lakshmi Devi was finance minister. Of course, now also the finance minister is a lady. And then Parvati Devi was given the most powerful Ministry of Defense, Raksha Mantri. That's tradition. And now why are we hesitating to empower women and give them adequate representation? I also feel that women not only should be given representation legislature, they should also be given equal share in the property of the family. This is very important because if you really want to empower them, you need to give them financial empowerment also. The participation of women in politics becomes quite indispensable and justifying to motivate them and impart proper training as to revamp their decision-making process, soft skills, and most importantly, their leadership prowess. This Pan-India capacity building program of the National Commission for Women serves to help women leaders to achieve their milestones and scale higher peaks of success. Some people say, अरे भाई इनको रिजर्वेशन देने से क्या फायदा है? आप देख रहे हैं पंचायती संस्थाओं में
सरपंच पति आके वहाँ बैठ रहे हैं। मगर ये तो नया शुरुआत है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ दिन होने दीजिए, आप देखेंगे क्या होगा, पति का गति क्या होगा, हमको देखने में मिलेगा। Because some people try to unnecessarily give these examples. The complete and active participation of women in politics, equal to men, is not just a goal in itself, but a central sustaining and building democracies. The equal presence of women, their leadership, and their perspective in parliament are crucial to ensure greater response to citizens' needs. More and more women leaders, I am not talking of 33%, 50%, 40%, 20%. More and more women as leaders can provide a different set of skills and imaginative perspectives to the present arena. Most importantly, women leaders bring cultural and structural difference to the table which drive effective solutions. Women have just entered politics, who have already entered into politics, they need to inspire others. My dear sisters, the benefits of diversity and gender parity in leadership and decision making should not be underestimated. I am seeing at the regional level now the representation is going up. We need to have more and more women in parliament also. The world has witnessed emergence of women leaders in various countries. Our country also, as I said, have seen women in topmost position. Now we are seeing currently the President of India, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, is our constitutional head. My dear sisters, this caption or the theme that she is a change maker program is to prepare our women political leaders for good governance. I am confident that she is a change maker program has the potential to ensure not only equal but also effective participation of women in India's democracy. I often feel that 50% of the population, how can you ignore them? How can any nation or society progress without their participation in an effective manner, without empowering them? That's why I was suggesting earlier that we must at the earliest come out with that legislation. My dear sisters and brothers who are watching this program, which is being telecast, that the time has come that we give them proper representation. But at the same time, using this forum, I would like to share my agony about the declining standards of legislatures across the country. जो पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर हो, उन फोरम्स में आजकल क्या हो रहा है, एक बार हम लोग गंभीरता से देखना चाहिए. People are getting disillusioned. The way their elected representatives are behaving, coming to the well of the house, coming to the well of the house is of course very small thing. Rajagopalachari, the great leader of yesterday times, he said, if you are not well on the facts, go to the well of the house.
I think you understood. If you are not well on the facts, go to the well of the house. So we have to come prepared to this nature. Do our homework to make proper and dignified composition. Discuss, debate and decide. 3D formula. But some people are adopting the 4D. Discuss, debate, decide and then disturb. Disturbing parliament or legislature is not adding to our strength. Protest is part of democracy. You have got every right to protest. Agree to disagree. Decency, decorum, dignity are required because we are the largest parliamentary democracy in the world. The world looks to India. So we have to be careful in our utterances, in our conduct. Some people I find sometimes, I have experienced as a member of Legislative Assembly and member of Parliament, later as Minister, then as Chairman of the Upper House. Some people come to the well of the house, tear the papers. Sometimes they try to tear their hair also, tear the clothes, and then challenge others. Come out, let us see. लोगों ने इनको अंदर भेजा, वो कह रहे बाहर आ जाओ देखेंगे. What does it mean? That means they are not fit enough to be legislators. And secondly, the legislators and parliamentarians, they are role models for the people. People at various levels, in the panchayat level. Students, they look to parliament. They look to assembly for guidance. And if their leaders behave like this, what inspiration, what the message the youngsters and the people, general people get it. You have to understand this. Our conduct is being watched. And nowadays, we also have live coverage. So people are seeing what is happening. So we have to be careful, not because they are watching. We are expected to be dignified. And then, as I was earlier suggesting, if you are not in agreement with the government, talk out. Then walk out. But don't make a breakout. Because frequent breakouts will make all out of democracy. This has to be kept in mind. Let the government, I give them a simple proposition. Let the government propose. Let the opposition oppose. And let the House dispose the bills. At the end of the day, it's numbers. You don't have numbers. No, I don't have numbers, sir. We are in minority. But we don't want this bill. You don't want this bill? You talk, you protest, you walk out. Go to the people, educate them, mobilize them 5 years. And then when you get an opportunity, you come to power. Sometimes people find it's waiting 5 years. Why? That is a mandate given. 5 years is a tenure. And you don't have numbers and you shout, you cry, you accuse, you abuse sometimes. Accusing, understandable. Abusing. So in democracy, one must have patience. If you don't have patience, you will become impatient. If you become impatient, then at the end you will become impatient. Impatient होता है ना, hospital में OP होता है, and then hospital में admit करते हैं. So this has to be kept in mind. Patience in politics, in public life is required. And then you must also be tolerant to the words views. The government must be tolerant to the opposition. After all, the government has got position, power. The opposition must be given a chance, more than their numbers. The numbers may be small,
but they represent different voice. You must allow them to have their say. But at the end of the day, the opposition must go by the decision of the House. This is the essence of parliamentary democracy. As I was earlier suggesting, that it's our common endeavor. The functioning of the parliament or the legislature depends on the conduct of all of us together. And one or two or few individuals do not have the right to disturb the peace. If you create tension and you will not have attention and only showing pretension, you will not be able to have retention of your ideas. Peace is the prerequisite for progress. So tension spoils the attention. This has to be kept in mind. All of us, because it's an occasion for the legislators. I'm not saying it because of this woman legislators, it is happening. It is happening in various states because of all people. And men is a 3-letter word. Woman is 5-letter word. M-E-N, men, 3. W-O-M-E-N, woman, 5 letters. So we must give them greater say in public life. And then coming to the other issues, the woman should be active not only in parliament and legislature, they should be active in the social affairs of the country. They must be in the forefront to fight corruption. They must be in the forefront to fight against social evils like dowry, child marriage, untouchability, and also even gender equality, social discrimination. It should be curbed fully. We have moved forward on many issues. And we brought many important legislations. And we have set an example to the rest of the world on many matters. But still, we must raise above the narrow political considerations, but see to it that the country's image is more important. The image of a country. Often we find India, my dear friends, was known as Vishwaguru once upon a time. Sari dunya se Kshatra, students used to come to India, Nalanda, Takshashila, Pushpagiri, Vikramasila. They used to study here and go. That was a great knowledge. India was a treasure of knowledge. And India was the richest country in the world, amounting to 34% of the GDP of the world used to come from India only. But subsequently the British came, they ruled us, they ruined us, they cheated us, they looted us. Horrible things have happened. And they left us. While leaving, they left their language here, their culture here. And some of us are tempted by that. I feel that everyone must be proficient in their mother tongue first. Mother tongue. Matru Bhasha. That's why I became chairman of the Rajya Sabha. I told members you can speak any one of your mother tongue. 22 languages. And there is simultaneous translation. ये कोई बड़ा चीज नहीं है आजकल ट्रांसलेशन करा सकते. And I feel the primary education must be in mother tongue. And then you can move on. I am not against English. You can learn English. And you should learn in India first mother tongue, then brother tongue, later any other tongue, whatever tongue you want to have. This is my formula, because mother tongue is like your eyesight. The foreign language is like your spectacles. If you have eyesight, the spectacles will work.
If you don't have eyesight, Ray-Ban glasses पहने से भी जुबान से कुछ आएगा.